nou, quin és l'ambient que hi ha en aquesta sala de premsa. Imaginem que molta expectació i, sobretot, els protagonistes del Barça que deuen estar a punt de sortir. Què tal, Mario? Sí, anirem ràpid perquè aquesta roda de premsa ja està a punt de començar. Molta expectació. Hello to Barça fans joining us live from around the world. The time is 6:03 p.m. Central European Time, and we are just moments away from hearing from Sergio Busquets, the Barça midfielder, and Ernesto Valverde in their pre-game press conferences. Just over 24 hours, make it 27 hours away from tomorrow's UEFA Champions League last 16 first leg. FC Barcelona at Olympique Lyonnais. Kickoff on Tuesday night at the OL Stadium in Lyon is at 9 p.m. Central European Time. I'm Mike Toll along with Jordi Abel, and we'll be bringing you these two press conferences live in both English and Spanish, as well as Barça's final training session at the OL Stadium before tomorrow's match. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Vuelve la Liga de Campeones. Aquí estamos en directo, Mike Toll en inglés y un servidor en castellano para acercaros la previa del partidazo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Olympique de Lyon, un clásico del fútbol francés, uno de los grandes de la Liga francesa, recibirá mañana al Fútbol Club Barcelona, partido de ida mañana martes a las 9 de la noche, hora española. Ahora mismo está a punto de salir a esa sala de prensa del estadio de Olympique de Lyon. Sergio Busquets será el primero en atender a los medios de comunicación. Y acto seguido lo hará el técnico de la Blaugrana, Ernesto Valverde. Y a las 7 horas española, en 50 minutos más o menos, podréis seguir en directo, como siempre, los primeros 15 minutos del último entrenamiento del Barça antes de ese partido de mañana. Como decimos, partido de ida de los octavos de final. Séptimo enfrentamiento entre Olympique de Lyon y Fútbol Club Barcelona, siempre o casi siempre en fase en eliminatorias. El Barça, que pasó la última vez que se enfrentaron fue la temporada 2008-2009, una temporada, Mike, en la que el Barça ganó la Liga de Campeones en el año 2009, la temporada en la que el club ganó los 6 títulos. Veremos si este año, el siguiente enfrentamiento contra Olympique de Lyon, 10 años después, si el equipo corre la misma suerte. De momento, mañana hay que sacar un buen resultado aquí en el campo del Olympique de Lyon. Right, that's right. Barça visited Olympique Lyon many years ago and came away with a 1-1 draw. Of course, went on to win the return leg at Camp Nou that season by several goals, 5-2. Went through easily. Barça then went on to beat Bayern Munich and Chelsea before going into the Champions League final, beating Manchester United. Barça won the Champions League and the treble. Curiously, this clash with Olympique Lyon is the second of two coincidences that have Barça fans thinking very positively this season. The first was that Barça's second kit this season is a bright yellow. It was also the second kit that magical treble and Champions League winning season. And then the second one came when Barça were paired up with Olympique Lyon in the last 16, just as they had been that very season. That draw came back in December, and now finally, after over a two-month wait, we are finally here, ready for the first match of the last 16. Of course, the return leg is not going to be until 13th. Right, the 13th of March. We have to wait some time, almost a month, for that return leg. As Sergio Busquets steps up to the podium, we'll get into the nitty-gritty of all the details and historical information about Barça and Olympique Lyon and the form of the two teams and how they're doing. But first, let's hear from Sergio Busquets. We are going to let him respond in Spanish, and I will round up the questions and answers in English at the end of each turn. Ahí está Sergio Busquets, ya preparado en la sala de prensa del estadio del Olympique de Lyon. Como decía Mike, dejaremos escuchar las preguntas en castellano o en catalán, depende de lo que responda Busquets. Y Mike luego resumirá el contenido brevemente en inglés. Benvinguts a la roda de premsa del jugador Sergio Busquets. Comencem amb 3 preguntes en català sense traducció. Nous avons 3 questions en català sans traduction. Merci. The first 3 questions will be in Catalan, so I will translate them
for you listeners. Sergio, Marta Ramon de RAC1. Arribeu a la cita de la Champions amb Sergio, bones sensacions. Recordo les paraules de Piqué en how el do postpartit you de dissabte dient feel as a que team si no coming es into this millorava match? futbolísticament Gerard demà Piqué said the es other patiria. day Estàs d'acord amb that the Piqué? team would have a Quines tough time les if they sensacions didn't del vestidor? improve for this game. What are the feelings like inside the dressing room? Que és una competició diferent que el que hem fet We know fins that this ara is a no different val de gaire, competition. tant a la Champions com en els anteriors partits de Lliga, així que la nostra ambició i motivació és màxima. We are ambitious. We're very motivated, Que serà molt difícil. both for La Liga and the Champions League now. We know it's going to be a difficult match, Avisats del que ha passat, and we've been warned com tu dius, d'alguns as to what can happen in what has happened in previous years and even matches recently. de mirar cap endavant i But we have to look forward. bueno, que tenim, com t'he dit abans, aquesta ambició i aquestes ganes de fer-ho bé, d'aconseguir un bon resultat. We have to be ambitious. Que hi ha una tornada And també, hungry. i sabem que We know that it's going to be a tough game in the return leg as un well. rival molt perillós, així que And on their pitch, they are a very dangerous opponent. partit, a fer gols, We have to come out to win the game després et dona to molta score, tranquil·litat per la tornada. and something which will allow us to relax for the return leg. Hola, Sergio. Pol Martínez, de Barça TV. Hola. Els que segueixen a l'Olímpic diuen que és un equip amb dues cares. Un equip People que that follow Olympic Lyon contra els equips petits say that una mica they més. play well against tough teams and not so well against not so good teams. Bueno, ens farem... What do you guys expect from them tomorrow? We think we're going to get their best version. Ha tingut resultats irregulars, They've had irregular results in their matches this season. però molt bones. They had a very good group stage. They didn't lose a game. Sí que és veritat que només van guanyar un, It's true they only won once, però tenen jugadors molt desequilibrants, but molt punts they have a lot of difference makers. They're an attacking team, també voldran fer un gran partit. and aquí. they're going to try and play well here in front of their home fans as well. Aquí Marta Carreras, de Catalunya Ràdio. Els últims partits no hem vist la millor versió de l'equip. No sé si ara que torna We a la haven't Champions, seen the best Barça in the last few games. posar-vos allò, el vestit de Lliga de Campions i ultramotivar-vos i ensenyar-vos. Is it inevitable that you will be extra motivated putting on the jersey with the Champions League patch? Hem fet molt bons partits aquest any. Yes, we have played very well in the Champions League this season, especially away from home, Hem de seguir en aquesta línia. and we have to continue along the same path. De competir, de ser un equip sòlid. We have to de ser un compete, equip, be doncs, solid, tant en fase ofensiva com defensiva. and play well both on attack and Si no, defense. sabem que qualsevol equip Because if we don't, we know that any team can cause problems i això doncs ens costa for us, and we can get bogged down, which makes things tough for us. d'abans i nosaltres doncs So it's like what I said before. una versió molt bona i We want to bon resultat. give it our best and come out with the best result. Espanyol en francès, avec traducción. Questions coming in Spanish and French. Sergio, Elena Condisca en Acope. Yo te quiero hacer una pregunta más personal, porque te has estrenado en las redes sociales y tú no eras demasiado amante ni de Twitter ni de Instagram, por eso tienes que entender que a todos nos ha pillado un poco por sorpresa. The question is about his recent adherence to social media. He's just joined several social media networks. Avanzan, ¿no? Y sí que es verdad que juntado eso con la responsabilidad que yo tengo tanto aquí en el Barça como en la selección, pues me han dado dar ese pasito. También pues gente que tenía alrededor que han insistido mucho, fans, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero bueno, lo voy a llevar con tranquilidad, no esperéis que sea un kamikaze ni nada por el estilo, así que espero hacerlo funcionar bien como debe ser. He said, well, times change. He decided to take this next step in his life. Fans and people around him have been urging him to join social media, but he said don't expect a wave of social media commentary out of him. El campo para intentar dificultaros la creación y que sea un partido que se juegue más bien en ese espacio. Gracias. Do you expect Lyon to pressure you guys in the midfield? Pero creo que bueno, que aparte de ser un gran equipo, el potencial lo tienen en los jugadores de arriba, ¿no? Que son muy rápidos, muy desequilibrantes. No les importa jugar pues partidos, ¿no? O sea, tener distancia entre su línea defensiva y ofensiva, porque lo aprovechan muy bien. Así que nosotros lo que tenemos que intentar es que no pase eso. Luego si ellos ponen más gente en medio, ¿no? Pues ahí estará nuestro equipo para intentar buscar soluciones. Sergio Busquets said they have very fast players both in the midfield and on attack. They're going to try and create space to move the ball up the field. We have to close those spaces.
y también al PSG. Yo no sé si ustedes han visto los partidos, pero ¿es algo que puede impresionar a un vestuario como el Barça o no? Bueno, impresionar. Nosotros tenemos mucho respeto por el Olympique. Sabemos de los resultados que ha obtenido contra grandes equipos como puede ser el PSG y el City, pero son contextos diferentes, así que esperemos que no ocurra. Y bueno, pues empieza una Champions diferente a la que se jugó en la fase de grupos con el City. En Liga también para el PSG también es diferente, ¿no?, a cualquier otra competición, pero estamos avisados de lo que son capaces de hacer. No hemos podido ver los partidos enteros, pero sí que hemos visto resúmenes, hemos visto jugadas y nos han servido para prepararnos. Nada. The question was about how dangerous Lyon is, having beaten PSG in the French league and Manchester City in the group stage. And Sergio Busquets said that we have a lot of respect for them. But this is different now in the round of 16 than in the group stage. And also it's different than when they played PSG in the French league. We have seen not their full games, we've seen highlights of their games, and we know what they can do. Que ganar en Champions y hacerlo fuera pues cuesta. Pero como he dicho antes, queremos ver el vaso medio lleno y lo importante es lo que estamos haciendo en esta Champions. Hemos tenido un grupo muy difícil. Hemos ganado 2 partidos, hemos empatado otro que merecíamos ganar y el equipo ha hecho goles, así que yo creo que tenemos que ir más por ahí. The question was about Barca's results in previous seasons away on the Champions League around this time of year not being so good. And Sergio Busquets said, well, this Champions League is the one we have to look at, and this season we've played well away in the Champions League, 2 victories, another one that we drew that we should have won. And that's what we have to go by. Privilegiada en Liga y los resultados de los últimos partidos pues nos han ido muy bien. Parecía que nos recortaban, pero otra vez estamos en una buena distancia, pero bueno, es una competición totalmente al margen, es un partido totalmente diferente. Y sí, lo consideramos muy importante marcar mañana. Primero de todo tener un buen resultado y obtener un buen resultado pasa por marcar, ¿no? Y bueno, pues luego ya dependerá de cómo acabe el partido, pero si marcas sí que es verdad pues que tienes un poco más de opciones, aunque sea empatando, incluso perdiendo por la mínima y marcando. No es un buen resultado porque no queremos perder ni mucho menos, pero ese gol puede ser importante, así que bueno, esperemos ganar, esperemos marcar goles y nada más. The question was how important it is to score goals tomorrow, and Sergio Busquets said, yes, well, it's very important to score goals. First, it's important to get a good result for us, but that comes via scoring goals, and when we score goals, that'll give us a better chance in the 2-leg tie. So we're going to come out tomorrow to play well and try and put the ball in the net. Reconquistar la Champions. ¿Dónde están los momentos importantes o sobre todo si son los partidos fuera de casa? Gracias. Sí, yo creo the question is about the importance of away games. And if away games are more important than home games in the Champions League. Que luego depende del orden de ida y vuelta, como es normal, pero tenemos de los últimos años ahora, yo creo que tenemos que ser, como he dicho antes, mucho más sólidos, saber competir, saber sufrir, porque en cualquier partido vas a sufrir, sobre todo si es en Champions, y ser un equipo realmente duro, ¿no? Luego ofensivamente yo creo que en casi todos los partidos al final pues tienes ocasiones, en algunos más, en algunos menos. Normalmente también solemos llevar el peso del partido, así que bueno, pues intentaremos que lo que ha pasado estos años atrás se mejore para bueno, pues competir mejor, ser más sólidos y sacar un resultado mucho mejor para la vuelta. Sí, The question was about Santi Jiménez del Diario AS. No sé si viste o si habéis comentado. The importance of home games versus away games, and Sergio Busquets said, well, both are very important. It also depends on the order of games in these 2-leg Champions League ties, but regardless, we have to be ready, we have to be solid, we have to know how to suffer on the field and to play with that burden, and we have to look at what we've done in previous seasons and improve upon that in order to move on in the tournament. Aunque sea deporte, es otro muy distinto.
The question was about the Copa del Rey of basketball, which Barça won yesterday, and Sergio Busquets said that this is a completely different sport. He's not going to comment on that. Coincide con un cierto rendimiento inferior del equipo, los 3 empates, más de la victoria el fin de semana. No sé si estáis de acuerdo en esto o crees que los jugadores conscientemente os habéis autorregulado también teniendo en cuenta lo que venía ahora. The question was about Barca's string of draws and a victory and whether they were looking forward for this match. Muchos partidos, mucha exigencia y bueno, nosotros queremos llegar a todos los partidos. And looking past those games. Pero no nos pasa a nosotros, les pasa a todos los equipos. Yo creo que no ha habido ningún equipo en este tiempo que haya ganado todos los partidos. Y bueno, pues al final es parte de la temporada. Como te he dicho, lo anterior pues ya está hecho. Nos queremos centrar en este partido y luego sí que está claro que los que vengan, sabiendo que van a ser todos de una dificultad máxima, cada uno en competiciones diferentes y cada uno necesitará de una cosa. Así que tenemos que ser realistas, pero al mismo tiempo pues optimistas y afrontarlo con el mejor estado que tengamos, y ese pues es un estado de ilusión por hacer algo bonito. Hola Sergio, aquí Alex Pintanel de Golivin Sports. Hablabas antes del Sergio Busquets said that we had a very tough month. The schedule was tough, and it wasn't just us. All teams had a tough month over the last 30 days or so. Nobody, as far as I know, won all of their matches, but now we have to focus on this one against Olympique Lyonnais. We know it's going to be difficult. We have to be realistic. We have to be optimistic heading into this one. Y nuestras posiciones, pero bueno, eso lo sabremos mañana cuando dé la alineación. Nosotros tenemos que prepararlo todo y luego pues cuando lo sepamos decidir. The question was about Barca's potential lineup strategy, 3-5-2 versus 4-4-2 for the match tomorrow, and Busquets said we have to wait and see how we're going to play tomorrow. Una espina clavada con la Champions por lo que ha pasado en temporadas anteriores. Por eso Messi al principio de temporada habló de la Copa linda y deseada. Does Barca have a chip on its shoulder because of results in last few Champions Leagues? And is that why Messi spoke about the Champions League in the preseason being the #1 objective? A partir de ahí yo creo que tampoco hay que obsesionarse, que nosotros siempre hemos querido llegar lo más lejos posible y sabemos que tenemos potencial para ello, respetando al máximo a nuestros rivales, pero sí que es verdad que una gran parte depende de nosotros, ¿no? De que no vuelva a pasar y bueno, pues en eso creo que estamos y ojalá sea así. He said that everybody knows what happened last season against Roma and in other seasons. The important thing is we shouldn't dwell on it. We shouldn't become obsessed because we basically depend on ourselves. Como he dicho antes, arriba desequilibrantes y muy rápidos y lo hacen a menudo, ¿no? Aparte pues de la calidad que te puedan generar. Así que tenemos que estar preparados para ellos, estar bien posicionados para que eso no pueda pasar o pase lo menos posible y estamos acertados que ellos. Y bueno, pues yo creo que tendremos un tanto por ciento más de posibilidades, ¿no? De si controlamos todo eso, aunque también es muy difícil. Hola Sergio. The question was about the danger of Lyon on the counterattack, and Busquets said, yes, they are dangerous on the counterattack. We know that. We have to be prepared for that and be ready to take that on and be in a position. And if we do that, we should have a good chance. Es lo que queríamos todos y lo que así ha pasado, pero supongo que la tranquilidad la deberá tener él de saber pues que su futuro está aquí. Nosotros estamos encantados y ojalá pues que esa tranquilidad se note, ¿no? En todos los aspectos y bueno, independientemente de eso, lo de mañana pues es un partido diferente. Si supiera que por renovar íbamos a ganar, lo renovaríamos cada vez que jugáramos un partido. Última pregunta. Sergio. The question was about Valverde's renewal, and Busquets said, well, he must be much more relaxed now, and we're happy with it. And frankly, if we win tomorrow, I would hope that maybe they should renew him before every single game that we play. Raro, extraño, que habíais ganado, pero las sensaciones no eran buenas. ¿Hasta qué punto os puede afectar eso
o al contrario, os puede beneficiar haber roto una racha de 2 partidos o 3 empates consecutivos? The question is about whether the team's performance against Valladolid the other day can affect their performance tomorrow. Las sensaciones no fueron las mejores, ¿no? Porque fue un partido que no acabamos de matar, porque bueno, tuvimos muchísimas ocasiones y muy claras, pero bueno, por un motivo u otro no se consiguió ganar esa distancia de goles que nos diera tranquilidad y el partido se hizo largo, con muchas contras, de ir para arriba para abajo, y cuando pasa eso es evidente que no sales contento. A partir de ahí, como he dicho antes, ese partido queda olvidado, ahora estamos centrados en una competición diferente, un equipo diferente, planteamiento diferente, y yo creo que no va a influir nada mentalmente ni anímicamente el partido del otro día con el de este. Merci beaucoup. Gracias. Gracias. Sergio Busquets said, it's true, we didn't play the best the other day against Valladolid, which Barca won 1-0. We had a lot of clear scoring chances. We were not able to create a bigger margin of victory, which we would have liked to with all of those back and forths out on the pitch. But that game's in the past, and it has nothing to do with the match we're going to play tomorrow. That's the summary of what Sergio Busquets just said, and in a couple of minutes we will have Ernesto Valverde up on the podium. Pues hasta aquí la rueda de prensa de Sergio Busquets, uno de los capitanes del Fútbol Club Barcelona, uno de los supervivientes, uno de los 3 supervivientes de la última eliminatoria entre el Barça y el Olympique de Lyon en la Liga de Campeones. Como hemos dicho antes, fue la temporada 2008-2009, en la cual el Barça acabó ganando la Liga de Campeones. Sergio Busquets, Gerard Piqué y, evidentemente, Leo Messi están en el equipo 10 años después, Mike, 10 años después, que son muchos años. Piqué, Busquets y Leo Messi se vuelven a encontrar con el Olympique de Lyon. Busquets hablando de cómo llega el equipo, de esa racha en Liga, esa racha de 3 empates entre Liga y Copa que se rompió el pasado sábado con la victoria 1-0 contra el Valladolid. Busquets reconociendo que el equipo no llega con las mejores sensaciones en los últimos partidos, pero que mañana empieza una historia nueva, empieza la fase de grupos de la Liga de Campeones, incluso referido al Olympique de Lyon, que ha sacado buenos resultados en la fase de grupos, ahora luego lo repasaremos, también en la Liga Francesa, ha sido capaz de ganar al Paris Saint-Germain, al Manchester City. Busquets advierte, cuidado, que ahora empieza la fase de grupos, donde el Barça evidentemente tiene muchísima experiencia, 15 temporadas seguidas jugando los octavos de final, con lo cual lo que se ha visto hasta ahora, Mike, nos sirve. Mañana es un partido nuevo para el Barça, para el Olympique de Lyon, da igual las rachas, da igual cómo lleguen los equipos. Mañana es un partido nuevo, insisto, en Liga de Campeones. Hablando también Busquets de los contraataques del Olympique de Lyon, un equipo muy rápido, muy físico, con jugadores muy desequilibrantes, que tiende a partirse un poco, como decía Busquets. Es un equipo, podríamos decir, un poco anárquico, muy bueno en fase ofensiva. Le cuesta un poco recuperar en fase defensiva, hay que vigilar mucho los contraataques. A la vez también el Barça, cuando recupere el balón, si es capaz de coger la defensa del Olympique de Lyon desordenada, pues podrá crear peligro. Pendientes el Barça de si el Olympique juega con 3 defensas, 5 centrocampistas, es decir, con 2 carrileros o con 4-4-2. Busquets explica que evidentemente eso les afecta al nivel de presionar más arriba, más abajo, bueno, a nivel cuestiones más tácticas. En cualquier caso, están advertidos los jugadores del Barça de un equipo que ha sido capaz de ganar, Mike, a Manchester City en la primera jornada de la fase de grupos, que ha sido capaz de ganar, como decíamos, al Paris Saint-Germain en la Ligue 1, en la Liga Francesa, con lo cual Barça está advertido y mañana, evidentemente, tendrá que dar su mejor versión, porque un tropiezo mañana sería muy, muy peligroso. Right, they are in 3rd place currently in the French First Division behind PSG and Lille, so they're doing pretty well. And they have beaten Paris Saint-Germain. They beat them in the French First Division earlier this season, and they beat Manchester City on the road in the group stage. It was their only victory of the group stage. It's a little bit misleading to say their only victory because they didn't lose either. Barça and Olympique Lyon were both undefeated in the group stage, but they've shown an incredible capacity to take down big teams, and so I think that Barça knows that they have to be very careful tomorrow in Lyon. The weather will certainly be paying to Olympique's advantage. It's cooler up there in France. It's not exactly in the south of France. It's about midway up. It's adjacent to the Alps. It's close to Geneva, Switzerland, Lyon, and we are used to the Mediterranean weather down here in Barcelona. As Jordi was saying, one of the very interesting reasons why
Piqué may have been chosen to do this press conference, as he is one of 3 current Barca players who was in the starting lineup the last time we played in Olympique Lyon. That was on February 24th, 2009. That's almost 10 years ago. Sorry, a dream team. If you can yeah, we're going to look at that. On that day, Barca lined up besides Gerard Piqué, Sergio Busquets in the midfield, and Leo Messi. Victor Valdez was the goalkeeper. Dani Alves was the fullback. Carlos Puyol and Rafa Marquez were the center backs. Gerard Piqué was playing. Gerard Piqué was playing fullback in that match. Maybe Puyol on the left side. Maybe Puyol on the left side. Busquets, Yaya Touré, and Xavi Hernandez in the midfield. And Thierry Henry, Leo Messi, and Samuel Eto'o on attack. We'll get back to that because that's like a dream team, as George just said. And here's Ernesto Valverde. And Barca only tied that game 1-1. So we're going to need all of our guns tomorrow to come out with a victory. Ahí está ya Ernesto Valverde, a punto para responder las preguntas de los periodistas en la sala de prensa del Olympique de Lyon. A ver cómo prepara el partido del Barça. Question is, what is he going to have to look out for, especially for this match tomorrow? Llevamos ya tiempo esperando este partido. Supongo que al Olympique de Lyon le pasará lo mismo, con ganas de jugarlo o con ganas de jugar esta eliminatoria. Y bueno, sabemos que ellos son un gran equipo que está haciendo una excelente competición, no ha perdido todavía ningún partido y además aquí en su campo es un equipo temible. Ellos tienen un gran juego de ataque, intentan mantener la posesión del balón y luego tienen muchos jugadores ofensivos con gran despliegue y será un partido complicado. Well, Ernesto Valverde with a bevy of adjectives to describe Olympique Lyonnais. We've been waiting for this match for quite some time. We're hungry for this matchup, for this clash. They are a great team. They're undefeated in the competition. They are to be feared on their home pitch. They're dangerous on attack, and they like to control possession. It's going to be a big challenge for us. No jugar más bien con un juego ofensivo que es más habitual en Barcelona. Bueno, cada uno tiene su propia opinión. Me resulta sorprendente la pregunta. Es verdad que quizá en algún partido nosotros no hemos generado muchas situaciones de gol, como el partido con el Athletic de Bilbao, pero somos un equipo que generalmente jugamos al ataque y bueno, y no tengo mucho que decir. Lo veremos mañana. The question was about Barca's defensive style, defensive-oriented style, which Valverde didn't really seem to agree with. He said, look, we're an attacking team. I'm surprised by the question, and we'll see what happens tomorrow. Esto también, que al final gana el Barça, ¿eso significa un subidón para vosotros de cara al partido de mañana o no tiene nada que ver? Bueno, mira, aprovecho para felicitar al equipo de básquet por ganar la Copa. Y en cuanto al... The question was about Girona having beat Real Madrid in football yesterday and Barça having beaten Real Madrid in basketball in the Copa del Rey. Is he happy with those two results? Esos equipos están pendientes de nuestros partidos, pues nosotros también estamos pendientes de ellos, pero realmente lo que nos importa y lo que más nos importa es lo que hagamos nosotros. El resto, pocas opciones tenemos de manejarlo. Entonces, sabemos, lo único que se certifica es que la Liga Española es una liga muy difícil, muy complicada, que es muy difícil ganar, que a veces cuando ganas pues siempre se exige más, y lo entiendo porque en nuestro caso somos un equipo que siempre se nos pide más, pero que son 38 partidos en los que tienes que dar un gran nivel para poder ganarla. Valverde basically said, look, we don't worry too much about other teams. We worry about ourselves. La Liga is a very difficult competition. It's tough to win. Bueno, eso quiere decir que la competición es dura. Quiere decir que la competición es complicada, pero bueno, los retos están para... The question is, how difficult is it to start on the road in a knockout stage? Bueno, conseguimos marcar y además jugar buenos partidos
tanto con rivales importantes como el Tottenham como el Inter. Bueno, mañana tenemos un gran rival enfrente y intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos. Pero yes. es difícil, eso ya lo sabemos. Yes, they are tough, but all the games are tough in these competitions against these teams. But if you look at what we've done this season already, we scored on the road against Tottenham and Inter in tough away matches. Pues la verdad es que no me he insistido nada. Questions about Samuel Umtiti coming back just in time for the trip to Lyon, and whether that was Valverde's decision, because it's his former team, porque él es un gran jugador y Lyon. me están preguntando por Umtiti desde hace ya meses en la rueda de prensa. Ahora que viene también me van a preguntar por qué viene. He said, you guys have been asking about Samuel Umtiti for months and when he's going to come back. He's back because he got the medical all clear and he's healthy. And whether or not he'll play, we'll have to see tomorrow. Lyon tiene esta capacidad de que salgan de su cantera jugadores excelentes. Muchos jugadores hoy tienen un buen nivel, Mendy, Ousmane Dembélé. ¿Cuál es el jugador que más lo sorprendió cuando preparó este doble partido contra el Lyon? Bueno, ellos tienen grandes jugadores. No tengo ninguna. It's a question about Barca's French players. No tengo ninguna duda. Al final, independientemente de que Lyon's French players coming up through their youth development system, and how Barca prepares for them. Independientemente de eso, lo que me gusta de ellos es el estilo que tienen, que es un equipo que ataca siempre, que es un equipo fuerte y además un equipo que intentará apretarnos y presionarnos porque no quiere que el contrario juegue. Eso es lo que más me gusta de ellos, independientemente de las cuestiones individuales. Looking beyond questions of individual players, of which they have many quality players, Traoré is one of them. Què prioritzes tenint en compte que es pot comptar I really like their style and their way of attacking. de tornada a casa? Desde luego, la segunda parte de la pregunta no la contemplo, porque al final es un atajo para perder. Nosotros tenemos que hacer un gran partido mañana y tenemos que intentar ganar, lo mismo que van a intentar ellos. Sabemos que hay otro partido, pero no tenemos la vista puesta en el otro partido, sino en el de mañana. Sería un error pensar en el siguiente. The question is whether Barca is going to come out and attack or play for a draw, or some might speculate because the return leg's in Barcelona. And he said, no, that's a formula for losing. That's playing not to lose. We're going to go out to try and score and win the game. Y que mañana se puedan aplicar aquí en Lyon. What lessons can be learned from being knocked out by Roma last season? Recuerdo que cuando surgió aquella eliminatoria, todo el mundo hablaba de que era el mejor rival que podíamos tener, que era el rival más flojo. I remember people said last year that Roma was the weakest team we could have faced in that round. En toda la temporada, bueno, desde la Supercopa, and we had only lost one game. Un partido que luego remontamos en Copa, teníamos una sensación de que el equipo tenía mucha capacidad y realmente no habíamos perdido, y encima habíamos conseguido un 4-1 en la ida. Creo que a esos partidos hay que venir con la... And then we lost 4-1 in the first leg. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta para mañana. And we have to keep that in mind for tomorrow. Ramiro Dunate de Marca. Quería preguntarle si en estos días previos al partido, si entre ustedes han recordado aquel partido de Roma, si han hablado de él y lo han tenido como referente. Sorry, we won 4-1 in the first leg. En esos días previos no, porque hemos hablado de ese partido durante mucho tiempo. Y tampoco es cuestión de estar dándose latigazos. Vamos, te los das un tiempo, pero al momento que ya no da para más. No sé cómo se traduce eso, ¿eh? Sergio Soler, Mundo Deportivo. Sí. Para mañana, en el centro del campo, ¿qué es más aconsejable para evitar contragolpes como los que tiene habituados el Lyon? ¿Jugadores más de toque? The last question was another question about Roma, and he said, look, I'm not a masochist, I'm not going to whip myself in the back. We've spoken about this many times. Eso de entrada. Y luego tener un buen retorno y tener una buena presión
después de perder. Entran las dos cuestiones. The question is, how do we avoid Si pierdes mucho el balón, te contraatacan mucho. the counterattack of Olympique Lyon? Te abandonas, te siguen atacando y te llegan hasta el fondo. So we can start by not losing the ball. If we lose the ball, we cough it up in midfield, it's going to give them more opportunities on a counterattack. Aunque usted no quiera hablar mucho de los casos individuales, vamos a intentar insistir. Se habló mucho del interés del Barça por Mendy y Aouar, y a nivel deportivo, ¿qué puede decir acerca de estos dos jugadores? There have been reports about Barça being interested in Mendy and Aouar. What can you comment De muchos jugadores relacionándose about that? con nuestro club. Supongo que al Olympique de Lyon aquí también le pasará lo mismo. Pero al final hay que ser respetuoso con los jugadores y con los clubes a los que te enfrentas. There are always players whose names come up and are linked to Barça in the press. I suspect that happens a lot with Olympique Lyon too, but we always maintain a high level of respect for other clubs and other players. Después de la eliminatoria a Roma, sé que no es cuestión de siempre ir pensando lo mismo, pero el equipo viene también de otra eliminatoria un año antes, y igualmente bastante dura. Y en el vestuario Messi comenzó la temporada hablando de la Copa tan linda. Ahora que llega el momento de la verdad, ¿nota que el vestuario está preparado, está ansioso o está más presionado de lo normal? Pues, Is the team ready? Is the team prepared or anxious? Lo cual no significa que For this. estamos ansiosos por jugar, porque es bueno tener una ansia de jugar. All three. Estamos preparados porque llevamos tiempo esperando este partido. We're prepared. We're anxious to play. We really want to play this match. La ilusión que tenemos todos y tiene nuestra afición por, no voy a decir por ganar la Champions, porque supongo que el Olympique de Lyon también tendrá la misma ilusión, sino sobre todo por pasar esta eliminatoria e ir dando pasos. Pero bueno, es una presión buena que nosotros aceptamos, porque cuando estás metido en el fútbol profesional y en esos equipos, pues eso tiene que existir y eso nos tiene que ayudar para estar todavía más concentrados. We're excited and we know that there's a lot of pressure that comes with that, but it's a pressure that we like. ¿Nos podría decir algo sobre la ausencia de Nabil Fekir? Es algo un parámetro que tiene mucha importancia. Siendo el coach del otro equipo, ¿es una buena noticia? What about the absence of Nabil Fekir? O que puede resultar decisivo. Is that decisive? En cualquier partido. Jugador que He's a player who can be decisive in any match. que mete goles, que da asistencias. He's an attacking midfielder. He scores. Can dish out assists. Descarga el juego ofensivo del equipo y que asume ese rol. He can put the team on its back. Para el Olympique y nosotros intentaremos aprovecharla. And it's a tough absence for them, and we have to take advantage of that. Ha comentat Bruno Genesio a la roda de premsa anterior que he observat que el Barça aquesta temporada ha patit sobretot amb els equips que li han plantejat defensa amb 3 centrals i 2 carrilers. No sé si tem que demà, tot i que els últims partits no han jugat així, però demà pugui tornar a aquest esquema, i per què creu que al Barça li pot haver costat més encarar aquesta disposició que no pas una altra? Gràcies. Well, Barça seems to have struggled a lot this year when teams have lined up 3 center backs and 2 fullbacks. How are you going to deal with that if that's what Lyon use on the defensive line tomorrow? Quizá un año y medio, un año, pues los equipos no jugaban tanto con 3 centrales, entonces cada vez que juegas con un equipo con 3, pues parece que te podía descolocar un poco. Pero actualmente ahora mismo muchos equipos juegan con 3 en nuestra liga y bueno, el otro día jugamos con el Athletic de Bilbao con 4, que juega con 4 defensas, también empatamos con el Valencia que juega con 4, al Valverde le ganamos que juega con 5, al Sevilla juega con 5 e hicimos un 6-1, en fin. Estamos preparados para todo, evidentemente, de la misma manera que supongo que ellos también lo están. Ellos han alternado las 2 disposiciones, ahora están jugando más con 4. Ha habido momentos en los que están jugando con 3 centrales porque tienen carrileros muy ofensivos. Pueden hacer lo que crean conveniente, nosotros estamos preparados, pero la dificultad no estriba en cómo se colocan los jugadores en el campo, sino en la calidad de los jugadores, nada más. Y a veces te puede sorprender, pero ya yo creo que no mucho. To summarize all that, Valverde said that a couple years ago there would have been very few teams that we might have faced that played with 5 defenders, 3 center backs, but nowadays there are several teams in La Liga
and we've had good results against them. Athletic Club, Sevilla, Valladolid, that have played with 4 or 5 on the back line. Lyon has played with 5, they've played with 4, and we're ready for that. En algunos partidos o durante algunos partidos. The question about Phil Coutinho, is he going to be moved back to the midfield? Valverde said that he could play either in the midfield position or up on attack. Cuando tú todavía no estabas, solo ha marcado 2. Es un rendimiento muy abajo de Suárez para lo que vemos él en las otras competiciones. Si eso es curioso, anecdótico y no tiene nada que ver, y si hace el equipo todavía más dependiente de Messi. The question is about Luis Suarez and a little bit of a scoring drought. Does that mean, is that a problem for you, or does that mean that you're more dependent on Messi than ever? Mira, el otro día salió media hora y pudo hacer un hat-trick en media hora. Es verdad que a veces los delanteros se mueven mucho por el acierto. Y el último partido que jugamos fuera de casa, que jugó fuera de casa, creo que fue contra el Inter, porque contra el PSV no jugó y tuvo infinidad de ocasiones. Esperamos al mejor Luis Suárez y es un jugador que para nosotros es importantísimo por lo que genera a su alrededor y por lo que genera él mismo. We think we'll get the best version of Luis Suarez. These things happen with strikers, but you know, he's a guy who could come out and play for 30 minutes and score 3 goals. He had a ton of chances against Inter, and we think we'll get that from him tomorrow. ¿Has soñado con el momento de ganar una Liga de Campeones con el Barça? Siempre piensas en... Have you dreamt of winning the Champions League with Barça? O sea, a largo plazo. Siempre piensas en el horizonte de cuando llegue el mes de mayo, todo este tipo de cosas, y siempre piensas que tienes ilusión por ganar cosas, pero luego el día a día... You always think about winning things long term, but the reality is that day by day you're thinking about the next match. Por esa competición, que creo que no es exclusivo de nuestro club, sino de otros muchos clubes de Europa. And we're not the only club that wants to win this tournament. Gracias. Thank you very much. Is exactly what Ernesto Valverde said there. A little fun, yeah. He kind of just realized, hey, I can speak a little French too, along with the Barça press officer. So Valverde there, always good with the reporters. I think he didn't like one of the questions insinuating that Barça has been playing too much of a defensive style in recent weeks and has cost the team a chance to score lots of goals. He did not agree with that at all. He says that Barça is going out there to attack, which is, of course, what everybody else sees. Barça has been playing with 3 attackers at all times. Todo el mundo juega contraataque. Cuando atacan, recupera, luego contraataque. Todo el mundo juega contraataque. So, but you know what? Very interesting press conference from Ernesto Valverde. Barça, there was a question about scoring in the away match, and for me, I think that probably the most important question is that Barca really needs to score a goal, because these away goals have been the Achilles heel for Barca the last couple of times that they've had adverse results in the Champions League. This time of the year, getting knocked out in the quarterfinals before they wanted to get in. It's always because of the away goal tiebreaker. It's what happened last year against Roma. Even though Barca won handily the first leg at Camp Nou, they gave up a stray away goal, and everybody thought, oh, that's no problem. But then in the second leg, Barca lost 3-0, and there were no away goals. So now that Barca has a chance to play the first leg away, they really need to get on the scoreboard, because if you score a couple goals, even if it's a tie, you can basically wrap up the knockout stage before playing the return leg. But if you don't score an away goal, it leaves everything up in the air. Como dice Mike, y lo ha hablado también, ha hablado de ello Valverde, importantísimo mañana, evidentemente, como siempre en la Liga de Campeones, también en la Copa del Rey, marcar un gol fuera de casa. Le han recordado a Valverde que en las últimas eliminatorias del Barça, sobre todo fuera de casa, los últimos partidos fuera de casa en eliminatorias en Liga de Campeones no han sido del todo buenas, y que la última victoria es del año 2016 en el campo del Arsenal. Y bueno, Valverde ha contestado que, por ejemplo, esta temporada el equipo ha ganado 2 partidos y ha empatado 1 fuera de casa, 2-4 en el campo del Tottenham Hotspur, probablemente el rival más fuerte en la fase de grupos. Metió 4 goles en Wembley, 2 goles en el campo del PSV Eindhoven, victoria por 1-2 y empate a 1 con un buen partido en el campo de otro grande como es el Inter de Milán, con lo cual
En la fase de grupos de esta temporada, el Barça ha respondido bien en los partidos fuera de casa. Como decía Mike, a Valverde no le ha gustado la pregunta sobre si el Barça últimamente y concretamente mañana saldría con un plan más defensivo de lo habitual. Incluso, otra pregunta es si el Barça mañana, por ejemplo, saldría a buscar un empate. Son preguntas que en el caso del Barça pues no tiene mucho sentido. Ahí está la estadística de partidos jugados contra el Olympique de Lyon. Precedentes, 6 partidos, 4 victorias, 2 empates, ninguna derrota, 16 goles a favor, 7 goles en contra. Como decíamos antes, el último precedente, temporada 2008-2009, hace 10 temporadas exactamente. Empate 1 en la ida en el campo del Olympique de Lyon, en el partido de ida de los octavos de final, como en la ocasión de mañana. Y victoria por 5-2 del Barça en el Camp Nou. Estas son imágenes precisamente del partido de ida, empate a 1, con un gol de Thierry Henry, ahora lo veremos. Y en el Camp Nou, ese es el 1-0, gol de Juninho Pernambucano, gol de falta. El brasileño, uno de los mejores lanzadores de faltas que ha habido en el fútbol europeo en los últimos años, ahí demostrando su calidad. Juninho Pernambucano, una leyenda del Olympique de Lyon. Se avanzó el conjunto francés a los 7 minutos de juego, si no me equivoco. Y el Barça conseguiría sacar un empate con un gol de Thierry Henry. El Lyon esta temporada, Mike, incluso ha empatado los 3 partidos en casa y por 2-2. Una estadística muy curiosa: empates contra Olympique de Lyon, Manchester City, Shakhtar Donetsk y Hoffenheim, alemán. 3 partidos en casa en fase de grupos, 3 empates a 2. El último precedente, empate a 1. En la temporada 7-8, empate a 2 también en Lyon, con lo cual parece, Mike, que mañana el empate podría ser un resultado posible. Right, and I think one of the things the fans also have to remember is that teams, the group stage, you need to look at the matches against the big teams. I know that they drew at home to Hoffenheim and Shakhtar, but when they're also playing on the weekend in league matches, the coaches generally have the outlook that when you're playing midweek against a theoretically weaker team, you don't rest your best players as much on the weekend in your league matches. So it's very likely that Olympic took they really put out big efforts on the weekend during those weeks in the French league, and then they were a combination of a little bit tired, as is totally normal, for their midweek matches against these other teams at home, Hoffenheim and Shakhtar. But when you know that you're playing a midweek Champions League match against the Manchester City, which they did twice, home and away, they tied at home and they won away, you're going to rest your big players and your top players and play a strategy that's not going to tire your team out as much on the weekend. And that's where we are today. So they're playing Barça, and they're going to be ready to play Barça. Now, Barça, on the other hand, a lot can be said about the same thing. People have been complaining about Barça's results. They had a couple ties. They won 1-0 against Valladolid the other day. Now, that game was a high-energy game, it looked like to me. Barça just didn't get lucky. They had a lot of scoring chances. There was a lot of back and forth. But Barça's been probably getting prepared mentally for this game. But they didn't lose any in recent weeks. And Barça wants to avoid some of the pitfalls that they've had in recent years. And when people talk about, in both press conferences, there were several questions about recent results away in the Champions League. When you look at the knockout stages, well, Barça lost last season 3-0 at Roma. They tied 1-1 at Chelsea just before that. That 1-1 draw allowed Barça to go through in the return leg. We don't have the audio of what Sergio Busquets says, but if you were with us earlier, there's no question that Sergio Busquets is saying exactly the same thing verbatim as he said in his press conferences earlier, which is a mix of diplomatic responses, basically outlining that Barca's ready. He's not giving any hints to the rival as to what Barca's going to do tomorrow. But before Barca played Chelsea and Roma, a couple seasons ago, Barca faced on the road in the last 16, remember? And they lost 4-0 to PSG, which prompted that enormous comeback, that 6-1 at Camp Nou, which we don't want to have to go through again. And we actually ended up going through, but in the next stage, Barca didn't learn the lesson, so to speak, and lost 3-0 at Juventus, and eventually got knocked out at Camp Nou, playing to a draw. And so you have to go back. Then the previous years on the road, Barca won 2-0 at Arsenal
That's the last time that Barca won an away match in the knockout stages of the Champions League. That's on February 23rd, 2016, 3 years ago. That season, though, when Barca got to the quarterfinals, lost on the road 2-0 to Atletico Madrid on the road in the second leg. So it just outlines how important it is. Your results, your chances of going through to the next round decrease exponentially if you don't get a good result on the road in the first leg or in the first leg at all, whether it's on the home or on the road. So the team really needs to learn that lesson and come out there firing on all cylinders tomorrow and try to bury Olympique Lyon to not leave anything to chance for the return leg. Estamos esperando, no os vayáis porque estamos esperando a conectar otra vez en directo con el estadio de Olympique de Lyon para ver el entrenamiento del Barça, los primeros 15 minutos de la última sesión preparatoria antes del partido de mañana, partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, Olympique de Lyon, Fútbol Club Barcelona. Mientras tanto, estáis viendo los goles del primer partido de la fase de grupos, ese Barça 4, Olympique de PSV Eindhoven 0, victoria al Barça, que ha hecho una muy buena fase de grupos, victorias contra el PSV Eindhoven, la que veréis ahora 2-4 contra el Tottenham Hotspurs, victoria 2-0 contra el Inter de Milán, empate 1 en el campo de Inter de Milán, victoria 1-2 en el campo del PSV Eindhoven y victoria contra el empate contra el Tottenham Hotspurs. Right, the good news out of all of this is that Barca has scored plenty of goals this season away in the Champions League. It was in the group stage, but we did score 4 goals on the road at Tottenham, not at White Hart Lane, at Wembley. 4 golazos además, Mike, ahí está. A performance that I think when that was Barca's first away group stage game this season, we had already beat PSV at home with a really good performance, but when people went on the road, I remember the press conference, we did the press conference together, Jordi, for streaming. There were the same questions. Has Barca learned how to score goals and win on the road in the Champions League? And everybody was asking about Roma and last season and how bitter it was and how angry. And Barca went on the road to Tottenham and scored 4 goals. Tottenham scored 2. Harry Kane looked good for them. But in the end, I think that relaxed a lot of people and said, hey, we can kick butt on the road in the Champions League against the big team nonetheless, because Tottenham are no pushovers either. So now it's another chance for Barca to prove that. And with all of you listening out there, can you give some predictions? If you're watching us on social media, predict. What's the score going to be tomorrow? Como dice Mike, los que estéis conectados en YouTube, en Facebook, o si estáis en la página web, pues también podéis ir a YouTube o a Facebook o en Twitter, comentar predicciones. ¿Cuál creéis que va a ser el resultado del partido de mañana? Ahí está otra vez Ernesto Valverde, no lo podemos escuchar, pero como decía Mike, más o menos será lo mismo que ya ha respondido en rueda de prensa. Ha hablado Valverde del, como ha hecho Busquets, del posible sistema. Le han preguntado a Valverde si el 3-5-2, un sistema cada vez más habitual en partidos en la Liga Española, en los rivales en este caso, si el 3-5-2 provoca más problemas al Barça. Valverde ha dicho, pues por ejemplo, los últimos empates contra Atlético y Valencia han sido con un 4-4-2 y en cambio el Valladolid, que jugó con un 3-5-2, pues el Barça ganó ese último partido. El Sevilla jugó con un 3-5-2 en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey. Victoria al Barça por 6-1, con lo cual el equipo Valverde está perfectamente preparado para afrontar un esquema, en el caso del rival, de 3-5-2, de 4-4-2, lo que sea. Lo que sí que hay que vigilar, como ha recordado Busquets, son los contraataques, jugadores muy rápidos, Memphis Depay, el holandés, Maxime Cornet, francés. Ha destacado Valverde la baja de Nabil Fekir. Ha recordado que es el jugador seguramente más importante, en el que recae más peso ofensivo por parte del Olympique de Lyon. Baja importante la de Fekir, sancionado para este partido de ida. Jugadores importantes como Ndombele, el centrocampista, con un jugador con mucha llegada, 2 goles en fase de grupos. Y en el caso de Depay y de Cornet, 3 goles de Fekir, 3 de Cornet y 1 de Memphis Depay, el holandés, exjugador del Manchester United, un jugador rapidísimo, de muchísima calidad. El Barça hará bien de vigilar los contraataques, las pérdidas, porque es un equipo, como decíamos, muy peligroso al contraataque, con jugadores muy desequilibrantes y que también puede sufrir ciertamente en defensa, aunque, como decíamos, Mike, en fase de grupos no ha perdido ninguno de los 6 partidos, una victoria en el campo del Manchester City. Atención, una victoria en el campo del Manchester City, 1-2 en el primer partido de la fase de grupos. Y luego 5 empates, como hemos dicho, 3 empates a 2 en su estadio. Empate a 1, empate a 3 contra Hoffenheim y Shakhtar Donetsk, lo cual vemos que es un equipo de juego alegre, que recibe goles, que también marca muchos, con lo cual el Barça pues tendrá que vigilar en defensa y aprovechar los espacios que tenga en ataque, que habrá muchos. Yes, and you know, I think Barca has
everything going for it right now. They've been looking good in recent weeks. They haven't put the ball in the net quite as much as they would have liked to, but in general they've been very solid defensively. A couple clean sheets. The last couple times out, they did play to a 0-0 stalemate at Athletic Club. They won by the minimum against Valladolid. They gave up just one goal against Real Madrid in the Copa del Rey. I think one of the reasons is because Marc-Andre ter Stegen has been on fire. He has been as sharp as we've ever seen him, and I think that's also good news for Barça. In previous seasons, we might have seen ter Stegen. He would have played La Liga games and Champions League games, but would have rested midweek for the Copa del Rey. But ter Stegen has been inserted into the Copa del Rey lineup now because Jasper Cillessen was injured in a training session before the matchup against Real Madrid, and I think that has given a little bit extra confidence and quickness to Marc-Andre ter Stegen because he hasn't been idle midweek. He's been playing. He played an extra game there a couple weeks ago. And the last couple times out, ter Stegen has been superb in goal. And everybody knows if you're going to go far in this tournament, you need to have excellent goalkeeping as well, not just defense and on attack. And there's the OL Stadium, where the match will be played tomorrow as Barça are coming out to the field to train in the final session. Ahí está, imagen en directo del estadio del Olympique de Lyon. Ahí lo veis, el nuevo estadio del conjunto lyonés. Antes jugaba en el estadio de Guerlain. Se construyó ese estadio para la Copa del Mundo. Y ahí están ya los miembros del cuerpo técnico del Barça para vivir en directo el primer cuarto de hora de esta sesión de entrenamiento previa al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Veíamos imágenes, me he olvidado, Mike, de Samuel Umtiti. El francés es novedad en la convocatoria. Vuelve después de unos 2 meses lesionado, 2 meses y medio quizás, problemas en la rodilla para Samuel Umtiti. Ya está de vuelta al jugador francés. Partido especialísimo para Umtiti porque es de Lyon, exjugador del Olympique de Lyon, nacido en Lyon, con lo cual vuelve a su casa el central francés del FC Barcelona. Han preguntado a Valverde si es que Umtiti le había insistido a Valverde para que le convocara. Evidentemente, Valverde no puede convocar a un jugador que no esté plenamente recuperado para un partido. Eso sí, Valverde ha recordado que hay 21 jugadores en la lista de convocados, con lo cual mañana habrá 3 descartes. Veremos si Umtiti es uno de ellos. Evidentemente, en francés no tiene ritmo de competición. Sería extraño que jugara como titular mañana. Bueno, veremos. Valverde ha recordado que mañana habrá descartes. We don't have any inside information. It's very unlikely that Umtiti is going to start, and not just saying that because we don't know about Umtiti other than the fact that he's been given the medical all clear, and in theory he should be well rested because he hasn't played in a few months. But he is called to the squad for this match. He's one of 21 players. Champions League rules say that you have to trim that to 18. Only 18 players can dress for the game and sit on the bench. Whether Umtiti will be among those 18 or not is anybody's guess. That won't be until around an hour before kickoff tomorrow when Barça announces the starting 11. Having said that, I think it's a certain possibility that he will be in the squad. And although he likely won't start, because Valverde, I can't remember any time this season when a player coming back from injury that made the squad actually started the game. Most of those times he prefers to ease the players in. I'm just talking about Valverde's personal preferences and personal style, unless it's an emergency. Tomorrow's certainly not an emergency. So my guess, if I'm a betting man, and I'm not a betting man, I think that Umtiti's going to dress for the game. He's going to be on the bench, and if Barça are comfortably in the lead, or have an urgent need on defense tomorrow because maybe of an injury to another player or a card or maybe an expulsion. God help us. We don't want any of that to happen. If he needs an urgent man on the defensive line, maybe Umtiti would come in for the last 20 minutes of the game, the last 15 minutes, to play in front of his former team. But we'll have to see. Predictions out there. Will Umtiti see action tomorrow? Will he make the final list of 18? Before the game, will he make the starting 11? And will he see minutes against his former team on his former field? Umtiti came up through the Olympique Lyon system before coming over to Barça in the summer of 2016 and had been a mainstay on the defense until he started feeling some troubles in his knee in September. Clément Langlais, another Frenchman, curiously stepped in for
Umtiti and has done a superb job all season long. Langley, of course, signed over from Sevilla earlier this season, a Frenchman for a Frenchman. He will likely start tomorrow, but we don't know that, of course. It's all speculation at this point. So tell us, what do you think about Samuel Umtiti finally making it back? Is it just coincidence that he's coming back in time for Barca's trip to his old club? Veremos si Samuel Umtiti mañana dispone de minutos en este partido contra el Olympique de Lyon. Valverde recordaba que Vermaelen es baja en la convocatoria, jugó el partido contra el Valladolid. Hay 3 centrales zurdos en la plantilla, Lenglet, Vermaelen y Umtiti ahora. También Piqué y Murillo, por lo tanto 5 centrales. Vermaelen se ha caído de la lista, 4 centrales han viajado a Lyon. Lenglet no jugó el pasado sábado contra Valladolid. Es de suponer, Mike, que probablemente mañana Lenglet sea titular. Viene jugando muy bien el central francés, viene con ritmo. Umtiti ahí le tenemos saludando a viejos conocidos. Umtiti lleva más de 2 meses sin jugar, con lo cual, conociendo a Valverde y sin conocerlo, parece difícil que mañana Umtiti sea titular. Como dice Mike, veremos si el partido, si las circunstancias del partido lo permiten. Veremos si mañana Umtiti puede tener minutos. También está Jason Murillo en la convocatoria, Gerard Piqué, etcétera, etcétera. Ya están los jugadores saltando al césped del estadio del Olympique de Lyon para empezar el entrenamiento. Hemos visto a Sergio Roberto. Right, let's just take a quick. There's Samuel Umtiti down there. Everybody sees him. Everybody wants to talk to him because he has tons of friends there. Está rodeado por nuestro Aviv, nuestro editor de redes sociales, y por Ignacio, nuestro cámara. Ahí los tenéis en imagen. Right, we have a couple guys down there on the field. The photographer, Miguel Ruiz, is back there. He's backing up as he's getting walked towards by Kevin Prince Boateng, Felipe Coutinho, Murillo, Malcolm, and Nelson Semedo. Just to quickly go over, there's Sam Umtiti, Sam. Just to quickly go over the squad list, in case you haven't seen it, it's been posted on FC Barcelona's official social media channels. And then some, Marc-Andre Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Phil Coutinho, Luis Suarez, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Malcolm, Clément Langley, Jason Murillo, Jordi Alba, Kevin Prince Boateng, Sergio Roberto, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Carlos Alañán, Iñaki Peña, Joaquín Ezquieta will be the backup goalkeeper. He will certainly dress in the absence of Jasper Cillessen and Wagué. The last 3 from Barça B. Ezquieta is certain to be in the final 18 because he'll have to be Ter Stegen's backup with Cillessen absent. So it's likely that Iñaki Peña and Wagué will be in the stands watching this one. And then Valverde will have to take somebody else off that list. It's highly, I don't know. I mean, I'm just thinking it's unlikely that it's going to be Umtiti because you need defenders. I don't think he's going to pull with, if Vermaelen we're in, Vermaelen's injured, he's not there. Who knows who's going to be pulled from this tomorrow? Why don't everybody out there predict that? What's going to be the starting 11 and who's going to be the odd man out for the squad list tomorrow? There are 21 names on the list. 3 of them have to come off. 2 of them are likely to be the Barça B players, Iñaki Peña and Wagué. Ezquieta must be on because other than that, I don't know who's the emergency goalkeeper for Barca. Who's the 4th goalkeeper? Who's the 3rd guy? If the first 2 guys get injured, who's the next guy that plays? They have somebody, right? That played goalkeeper when they were a youth player. Who is it? Piqué? Iñaki Peña o Ezquieta? Iñaki Peña. He's a goalkeeper. He's the 3rd goalkeeper, but he's going to be out of the start. He's going to be out of the 18. Se supone que estará who's fuera. The guy in Barca's lineup? It's like in the U.S., who's the emergency quarterback for NFL teams? There's always one guy who played quarterback in high school when he was 17 years old, and if 2 guys get injured, he has to play. Who's that guy for Barca? Do you have any idea? No. It'd be interesting to know. There's somebody in Barca's lineup that has experience playing goalkeeper that's not actually on the roster as a goalkeeper. Gerard Piqué suele ponerse de portero en los entrenamientos. I'm going to find that out. Podría ser una opción. Ahí vemos allá a Samuel Umtiti corriendo en el césped del Estadio Olympique de Lyon. Iba a decir antes que hemos visto a Dembélé en imagen. Ha hablado para los medios del club en los días previos a este partido contra el Olympique de Lyon. Dembélé, que conoce bien a algunos de los jugadores del Olympique de Lyon. En Dembélé, Mendy, Fekir, compañeros de la selección francesa junto con Samuel Umtiti. Con Fekir estuvo en la Copa del Mundo, es decir, Dembélé es campeón del mundo con Umtiti, también con Nabil Fekir. No fue titular en la mayoría de partidos, pero sí que tuvo minutos el jugador del Olympique de Lyon. Se conocen bien con Ousmane Dembélé, también de las categorías inferiores de la selección francesa.
Veíamos también imagen antes a Malcolm. Atención al brasileño, exjugador del Girondins de Burdeos. 4 goles en 4 partidos contra el Olympique de Lyon. De Malcolm Oliveira, el delantero del FC Barcelona. Recordamos, traspasado este verano del Girondins de Burdeos de la Liga Francesa al FC Barcelona. Ha estado 2 temporadas en Francia, 4 goles en 4 partidos contra el Lyon. Igual mañana debería jugar, Mike. No, you tell me. Okay, so Jordi just said, and I'll translate for you guys out there. So Malcolm played for Girondins. Where are they from? De Burdeos. Of Bordeaux, in France. And in 4 games against Olympique En Lyon. 2 temporadas, 4 goles. 4 goals. So I'm just thinking, how did nobody ask Valverde that in the press conference? Isn't Malcolm going to start up there on the attack for Barça? Es un jugador que estuvo hasta la temporada pasada jugando en la Liga Francesa. He eats Lyon for breakfast. In his past life in France, he's looked good the last couple times he's played for Barça. And I don't know how that got past them. How's it not possible that they didn't say that? You know, because when Barça earlier in the season, Rafinha's injured now, but when Messi was injured and Rafinha was healthy, when Barça went to play Inter Milan in the Champions League, half the questions were, is Rafinha going to play because Rafinha played for Inter Milan and he knows them? They didn't ask Valverde today if Malcolm was going to play because Malcolm has experience playing against Lyon in the French league and has 4 goals in 4 games in recent seasons. Ahí está hablando con Felipe Coutinho. Insane. Está indignado Mike porque ningún periodista le ha preguntado a Valverde por esta circunstancia. Malcolm, que en 4 partidos contra el Olympique de Lyon, jugando con el Girondins de Burdeos, ha marcado 4 goles. Veremos, ¿por qué no? Mañana podría jugar Malcolm de salida. Jugó Dembélé de salida contra Valladolid. Coutinho descansó. Bueno, veremos cuál es la delantera. Parece claro que Luis Suárez y Leo Messi serán titulares. Suárez también fue suplente el sábado contra el Valladolid. Entiendo que Messi y Suárez jugarán. Veremos quién más juega en la delantera. What about a 4-2-4? Barca 4 defenders with 2 guys in the midfield and 4 strikers. No sé yo, Suárez, Mike. Leo Messi, Dembélé, and Malcolm. They can score 5 or 6 goals. Win 6-2. Hablaremos con Valverde mañana. 6-1, 6-2, wrapped up, 6 away goals. They would have to give up 7 or 8 in Camp Nou on the return leg. That's impossible. And boom, see you in the quarterfinals. Hablaremos mañana con Ernesto Valverde a ver qué opina de ese 4-2-4 que sugiere Mike Toll. En cualquier caso, importante marcar gol de cara al partido de vuelta que será el 13 de marzo. En el Camp Nou falta mucho, es porque los octavos de final de la Liga de Campeones, la UEFA desde hace algunas temporadas lo divide en 2 semanas. La semana pasada jugaron, por ejemplo, el Real Madrid, que ganó en el campo del Ajax, entre otros equipos. Esta semana es el turno del Barça y del Liverpool-Manchester United, Liverpool-Bayern de Múnich, perdón. Otra eliminatoria también muy atractiva. El Barça no jugará la vuelta hasta el 13 de marzo, recordemos. El sábado partido de Liga dificilísimo en el campo del Sevilla y la semana que viene Mike Toll 2 partidos en el campo del Real Madrid. Vuelta de semifinales de la Copa del Rey y partido de Liga en el Santiago Bernabéu. 4 partidos, Lyon, Sevilla, Madrid y Madrid. 4 partidos de mucho calibre. Which is just what I was thinking when we talked about the 4-2-4, the radical lineup. I walked that back a little bit. Maybe Valverde is going to save Dembélé because they're going to need bodies for Sevilla and then back-to-back matches with Real Madrid. That game in Sevilla is tough. Veremos cómo estructura, como dice Mike, esos 4 partidos. Now with 7 points up in la Liga. Hay un buen colchón en la Liga de 7 y 9 puntos con Atlético de Madrid y Real Madrid. Veremos si el partido de Sevilla es el partido donde puede reservar a alguien Valverde. Insistimos, la semana que viene 2 partidos seguidos contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. 1 para acceder a la final de la Copa del Rey. Recordemos, empate a 1 en el partido de ida. Y partido de Liga en el Bernabéu, día sábado 2 de marzo. Un partido en el cual el Barça puede dejar ya al Real Madrid casi fuera de la lucha por el título de Liga. Con lo cual vienen 4 partidos clave. Veremos de los 4 cómo confecciona los 11. Ya el sábado descansaron Luis Suárez, Rakitic y Lenglet y Coutinho, que fueron suplentes. Veremos, Mike, cómo gestiona el equipo. Ahí está Boateng, que fue titular contra el Valladolid, Ousmane Dembélé, Jordi Alba, Arturo Vidal. Recordemos la baja de Artur en el centro del campo. El sábado fue titular Aleñá contra el Valladolid, gran partido del canterano del Barça. También jugó Arturo Vidal.
Veremos si mañana por el perfil de partido, un partido con un rival muy físico, un partido con idas y venidas, un partido de mucho desgaste en el centro del campo. Veremos si mañana Valverde opta por un jugador de la experiencia en Liga de Campeones de Arturo Vidal, un jugador que recordemos cuando se le fichó pues se destacó esa experiencia en partidos grandes, en partidos de Liga de Campeones, partidos fuera de casa, partidos de lucha. Yo creo que mañana Arturo Vidal tiene muchos números de jugar en el once inicial. Well, I'm just looking back at the schedule, and I'm mesmerized by how pivotal we've got 3 games. The next 4 games for Barça could potentially make or break the entire season. You've got the match at Lyon tomorrow. At Sevilla in La Liga, 3 points up for grabs. And then at Real Madrid the following week. So 6 pivotal points in La Liga. Barça are only up 7. 6 pivotal points in La Liga over the next 2 weeks. The away game at Lyon. The Copa del Rey return leg. Real Madrid has an advantage with a 1-1, but an away goal to the Santiago Bernabeu. That's 4 away matches for Barça in a row. They will not be back at Camp Nou until the Super Cup, the Catalonia Super Cup, which is a midweek game, which I don't think there's a minimum of first-team players for that game. Yeah, I think so. I don't think if it's at Camp Nou. It's not at Camp Nou. We're the home team. It's somewhere else in Catalonia, right? It's on the 10th. We don't return to Camp Nou until the 9th against Rayo Vallecano, which is good. And then we play Lyon at home, away to Betis. Okay, so things lighten up quite a bit there. But the reality is that the next 4 games could make or break Barca's season in all 3 competitions. All 3 competitions. Champions League away, Liga away, sandwiching a Copa del Rey. You win, you're in. The final, you lose, you're out. And if you don't get good results in the 2 league games, you run the risk of Real Madrid or Atletico Madrid cutting your lead to 1 point in La Liga, heading into the home stretch. You win all those games, you're in the quarterfinals. Great. You have one foot in the quarterfinals of the Champions League. You're in the semifinals. Sorry, you're in the final of the Copa del Rey. You win that game, and if you win the 2 league games, you essentially run away with La Liga, assuming Atletico Madrid doesn't win their 2 games. But I think not too many people are worried about that. People are more worried about Real Madrid. They're always within striking distance. Anything can happen there. So 4 games, folks, to determine the success of this season. That's between tomorrow and the 2nd of March. 4 partidos clave los que le llegan al Barça, como dice Mike, en 2 semanas, 4 partidos 16 days. entre mañana y el 2 de marzo, 4 partidos, los 4 fuera de casa, All 4 away too. That's difficult to know. En el caso de los duelos contra el Real Madrid en las últimas temporadas al Barça se le ha dado bastante mejor el campo del Real Madrid que el Camp Nou, sorprendentemente, porque anteriormente o hace años, evidentemente el equipo que juega en casa solía conseguir mejor resultado. Las últimas temporadas, grandes victorias del Barça en el campo del Real Madrid, 0-3, 2-3, 0-4. El Barça dominando en el campo del Real Madrid. Veremos esos 2 partidos de Liga y de Copa. Como dice Mike, un partido de Copa para sentenciar el pase a la final, un partido de Liga en el cual puedes ya descartar o que te recorte el Real Madrid en la lucha por la Liga. El campo del Sevilla, recordemos, 4º clasificado de la Liga. En el caso de la Copa del Rey costó muchísimo el partido de Liga en el campo del Sevilla. Y ese partido de Liga el 2 de marzo en el Santiago Bernabéu. Partido clave también en la lucha por el título. Luego vendrán partidos contra el Rayo y el Betis. Y el último parón antes de acabar la temporada. En el mes de marzo hay parón de selecciones la semana del 18 de marzo, creo que es Mike. Right, the last 2 weeks. Después de jugar la vuelta contra el Olympique de Lyon. Partido de Liga también el fin de semana del 15. Right, Betis, and then they don't play again. Betis on the weekend of the 16th, 17th of March. After the return leg of Lyon. Betis away, back down to Sevilla. Twice in a month. Otro partido complicado, con lo cual un mes. Yeah, and Betis beat us earlier this year at Camp Nou. Correcto. It's one of the games that we would like to forget the most. This season we have to go down there and play them. And then we have a 2-week break, which is good. But we come back from a 2-week break with the Catalan Derby against Espanyol at Camp Nou on the 31st. An away game at Villarreal, always tough. A home game against Atletico Madrid. Que puede ser decisivo para
para el desenlace de la Liga. And then, finally, Huesca, Real Sociedad, Alaves, Levante. The things seem to lighten up, but you got to be in everything by then. We got to keep this alive now. I can't remember the last time. I mean, it seems like every season there are 3, 4, 5 games in a row that determine the season. I just can't remember all of those coming on the road. Back to back to back to back. Necesitará el Barça dar lo mejor de sí mismo, como ha recordado Busquets, para seguir adelante en la Liga de Campeones, para seguir adelante en la final. Stay healthy. It's extremely important coming to these games, not just the results themselves, but they always talk about dosificación, right? People not necessarily reserving themselves, but people making sure they don't overexpend themselves with energy in these games. Even there are certain starters for Barça that we know are going to play every minute of every game coming up. O por ejemplo ese hombre. Leo Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba. These guys have been fixtures. They're going to play almost every minute of every game unless they're injured. Coming up, they have to be careful. They have to stay healthy. They don't want muscle pulls coming up in these games. They have to be careful not to take silly yellow cards, because yellow card accumulation can end up penalizing you later. You don't want to miss the final of the Copa del Rey because of a silly yellow card in the return leg at Real Madrid. You also want to win that game. Man. Esperemos que no haya lesiones ni expulsiones. To all those people around the world that follow a lot of other sports, and they look at soccer and they look at football and they say, hey, well, they're just kicking the ball around in shorts. No, 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 no. This is the nitty-gritty of the season. There's no more physical challenge coming up than to have to play 4 away games on the road with your season hanging in the balance in February and March when it's cold out. It's not warm. You got to stay healthy. You got to play smart in these games. 3 competitions revolving and all 3 decisive. Ahí está uno de los dos rondos del Fútbol Club Barcelona. Ahí estaba Luis Suárez con Jason Murillo, con Samuel Umtiti, con Clement Lenglet. 4 jugadores franceses del Barça esta temporada, con la llegada de Jean-Claire Todibo, el último en llegar, defensa de 19 años, con Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, muchos conocidos mañana sobre el césped, insistimos, jugadores franceses, Moussa Dembélé, Mendy, el lateral izquierdo. Le han preguntado a Valverde en rueda de prensa por Mendy, que es el relacionado con el Barça, evidentemente Valverde, Mendy y Aguar, los dos. Valverde evidentemente no ha querido entrar en nombres, nunca lo hace el entrenador del Fútbol Club Barcelona. En Dembélé también internacional, muchos jugadores, muchos conocidos, Olympique de Lyon, Barça, Samuel Umtiti volviendo a la que fue su casa. Después de 3 meses lesionado, el central vuelve a la convocatoria. Buena noticia para Ernesto Valverde, disponer de más efectivos en la línea defensiva. Recordemos bajas de Rafinha, baja de Vermaelen, baja de Artur en el centro del campo, baja importante la del brasileño para el esquema de Ernesto Valverde. Veremos mañana cuál es el 11. Yo, por ejemplo, Mike, si quieres, has pedido pronóstico a nuestros espectadores. Yo me la juego con un 11, Ter Stegen, Sergio Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Arturo Vidal, Iván Rakitic, Luis Suárez, Leo Messi, Ousmane Dembélé. No he sido muy original, pero podría ser una posible alineación para mañana en ese partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Vuelve la Champions aquí al Fútbol Club Barcelona. Os hemos ofrecido en directo el primer cuarto de hora del último entrenamiento del Barça previo a ese partido de ida de los octavos de final. Mike está a punto de acabar el entrenamiento. Como siempre, os emplazamos a nuestros perfiles de redes sociales, nuestra página web, para ver todo el entrenamiento entero y la jornada entera de hoy del Barça en Lyon. Check out all of FC Barcelona's social media accounts on Facebook, Twitter, Instagram, etc. tonight for all the latest news and information. Tomorrow we'll see you at 9 p.m. for kickoff, 9 p.m. Central European Time, FC Barcelona at Olympique Lyonnais. Thank you for listening. Saludos, seguid conectados. No és la gespa de l'estadi, però està en bones condicions, molt millor que no pas segons quins camps de la Lliga Espanyola. Sí, home, no és la de l'estadi, que aquesta hi ha un component sentimental, però es veia molt bé, ja ens atreviríem a sortir a fer, ja donen ganes d'anar a fer uns tocs. M'he fixat molt en un tití, en aquests rondos, i l'he vist molt bé. L'he vist amb arrencada molt explosiva, se'l veia amb ganes, anant a terra fins i tot en els rondos, òbviament s'ho estaven passant bé, estaven, com sempre, amb aquelles